Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Ոգուին Սրբո ամեն։ Սիրելի ավադացիաներ, ուրախ եմ ձեզ բոլորդ տեսնելու այստեղ։ Միասնաբար հավաքված ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի հաղթական դոնը դոնելու։ Հիսուս իր աշակերտներուն հետ միասնաբար ջամփայելով Երուքովեն թև Երուսաղեմ եւ այնտեղ թիմավորվեցավ մեծ բազմությամբ։ Մարդիկ եկան ողջունելու համար։ Եկան ծառերեն փրցնելով ցիտենի եւ արմավենի ոստեր, իրենց հագուստները եկան փրելու ջամփուն վրա, թիմավորեցին Հիսուսը, այնպես ինչպես որ գտիմավոր էին մեծ թագավորը, որ հաղթական պատերազմեն կվերադառնար։ Այսօր այդ տոնն է, որ կհիշատակենք սիրելի հավատացյալներ։ Սակայն Հիսուս իր հաղթական թափորը չսկսած, Մատթեոսի ավետարանը մեզի հիշեցնե մեկ կարևոր իրողություն բան։ Հիշեցնե մեզի թե Հիսուսի գադարած վերջին հրաշքը երկու գույրերու բժշկություններ։ Երկու գույրեր, որոնք ջամփուն եզերքը նստած կաղաղագեին Հիսուս Դավիթի որդի ողորմե մեզի։ Եվ կտեսնենք, որ Հիսուս անոնց կմոտենա եւ անոնց կհարցնե ինչ կուզեք որ ընեմ ձեզի։ Եվ անոնք կսեն դեր թող մեր աչքերը բացվին։ Եվ Հիսուս անոնց աչքերը կբանա։ Սիրելի հավատացյալներ, պատահական չէ, որ Հիսուսի կործած վերջին հրաշքը Երուսաղեմ չմտած գույրերու բժշկություններ, որովհետև Հիսուս կուկա իրենց ըսելու թե եթե կուզեք ճանչնալ զիս, եթե կուզեք ընդունիլ զիս որպես ձեր փրկիչը, ձեր հոգին աչքերը պետք է բացվին։ Եվ այսօր սիրելի հավատացյալներ, մենք ալ Քրիստոսի հետևողներս նույն այդ հույսով եկած ենք։ Եվ մենք ալ գսենք Քրիստոսի դեր թող մեր աչքերը բացվին։ Որովհետև մեր աչքերը պետք ունին տեսնելու կուպերած փրկությունը։ Դժբախտաբար մեր աչքերը երբեմն միայն կտեսնեն մեր կյանքի անմիջական իրողությունները։ Երբեմն կտեսնենք մեր կյանքի անմիջական ցավերը։ Երբեմն կտեսնենք միայն մեր հաճույքները։ Բայց Աստված կուզե որ մենք տեսնենք անգե ավելի անկին։ Կուզե որ տեսնենք թե երբ մենք մեր կյանքերը իրեն կվստահենք, Աստված գրնա փոխել մեզ ամբողջովին։ Հաղթական մուտքին Երուսաղեմ Հիսուս առաջին փորձը որ գնե գերտադաջար։ Հավանաբար գերտադաջար որպես է աղոթե։ Սակայն երբ դաջար գերտա, այնտեղ կտեսնե թե ինչպես վաճառականներ սեղաններ դրած էին եւ արուձախ կնային։ Հիսուս չի մոտենար եւ գամացուկ մչսե իրենց լավ գլա որ սեղանները աստեղ են վերցնեք։ Չէ։ Հիսուս կշրջա են սեղանները։ Եվ բարգացած կսե իմ հորս դունը աղոթքի դուն է։ Եվ դուք զայն վերածած եք ավազակներու ողջի։ Հիսուս իր այս արարքով սիրելիներ մեզ գուկա սորվեցնել թե մենք պետք է նախանցախնդիրը լանք Աստուծո դան նկատմամբ։ Մենք բոլորս հավաքված ենք այսօր Սուրբ Սարգիս եկեղեցի։ Ասիկա իմ դունս չէ, ասիկա Աստուծո դունն է։ Եվ մենք բոլորս պետք է նախանցախնդիրը լանք այս տան համար։ Մեր նախանցախնդրության առաջին արտահայտությունը սիրելիներ, երբ մենք մեր սերը ցուցաբերենք։ Եվ ինչպես կրնակ սիրել բամը։ Մեր սերը կարտահայտենք, երբ կուրկուրանք անոր, երբ միշտ ներկա գլանք։ Եթե ուզեք ձեր սերը արտահայտել, դուք պետք է հաջող գաք այստեղ։ Ուրախ եմ, որ այստեղ եք այսօր։
բայց գիտեք նաև մենք դարին 52 շաբաթ բաց ենք։ Բոլոր գիրագիներում մենք բաց ենք։ Զարգազարդին անպայման սպասելու բերք չունենք, որ այստեղ կաք։ Զադիգին ալ սպասելու բերք չունենք, որ այստեղ կաք, բայց երբ այստեղ ու կաք սիրելիներ, մեր սիրտերը իրար տեսնելով իջերմանան, մեր հավատքը ավելի կզորանա։ Եվ Աստված իր շնորհքը գուտա մեզի, եւ առանց այդ շնորհքի մենք չենք հնարավորի։ Հետևաբար իմ խնդրանքս է ձեզ մեր, որ հաջող այստեղ կաք։ Եվ երբ այստեղ կաք, այնպես որ վարվիկ, որ ասիգա ձեր դումն է, նախանցախնդիրը լավ, որպես միասնախար մենք դիրոջ այս դունը առավել ևս բայցարացնենք։ My beloved brothers and sisters, today we are celebrating Palm Sunday. Today we remember the entry of our Lord Jesus Christ into the holy city of Jerusalem, where he was welcomed as a king. You know, when we have an important person visiting our church, visiting our community, I was talking with our Saturday school students yesterday, and I told them when our Behapar visited our church, we put some carpets even on the street to show him that your visit is very important. Back in the day, probably they didn't have the means. So what they did, they cut palm branches, olive branches, and they spread it on the road so that Jesus can walk on them. Probably in that crowd, there were people who were healed by Jesus. There were people whose lives was changed because Jesus has touched them in a very deep and special way. They were there because Jesus was very important to them. And today we come to our local churches and we see that the church, we have some palm decorations. I have some palm on my cross. We bless the palm and you will take the palm with you at the end of the services. Today reminds me of Election Day. You know, some people when they go and they vote, they get that little sticker that says, I voted, and they feel proud that they exercise their civic duty. Today, when we take the blessed palm branches and we go home, we are saying that, yes, I went to church and I received this blessed palm because I welcomed Jesus in my heart. The message of Palm Sunday is the following. Just as Jesus entered that city of Jerusalem, Jesus also wants to enter our hearts. And I know there might be some resistance from us. Not everyone is ready and willing to receive Jesus. But as I said in the Armenian part of my sermon, that the first thing that Jesus did as he entered Jerusalem, he went to the temple and he cleansed the temple. He can do the same thing with our hearts. If we tell Jesus that there are things there that are stopping me from welcoming you, Jesus will take care of that. Jesus is willing to cleanse the cloth there and make room so that he can be the king of our hearts and our lives. Palm Sunday, my brothers and sisters, is also the day for the youth. Because we read in the gospel that there were a lot of young people who welcomed Jesus as he entered Jerusalem. And I am proud that I serve a young community. I am proud that we have so many different organizations that cater to the youth. Starting from our Saturday school, to our Sunday school,
to our Salt and Light youth ministry. These are different ways and methods to engage the youth and make them be part of something that is much more important than themselves. We all want the best for our children, and we need to take proactive measures to give them the best. Otherwise, it's so easy to let Disney raise our children, but we don't want that. Those who were here last Sunday, we had a very special event. It was an event that was organized by St. Sarkis Church and the ARF. It was about helping and supporting the wounded heroes in Nagorno-Karabakh. The presentation was beautiful, and we had a little fundraiser. And ordinary people opened their pockets and they gave. What was very interesting about the fundraising last Sunday was that a little child went and she donated $10, the savings of her piggy bank. And when another person of our community saw what happened, she gave $90 to make it around $100. That event, it was not about the fundraiser. It was about teaching our youth that we belong to something greater. And that life should not be a self-centered life. That we can reach out, and when we reach out, we can find a purpose and a meaning in our lives. Today is the beginning of a very important period in the life of our church. The Holy Week starts Monday, and we have different services throughout the week. On Tuesday, we have a service where we invite the young girls to come and participate. On Holy Thursday, we invite the young boys to come on the altar, and the bishop will wash their feet. On Holy Easter, we will celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, let this be the center of your spiritual life. Come here and let your souls be nourished by the Word of God and the liturgy of our church. Happy Palm Sunday, and may God bless you all now and always and forever. Amen.